Jida pole nchini tagatin Logoywekab Emet kong'eten Aasai TV Kenya nesomonun kwenet Aasai Kiplangat akotochin kebeberta kibagenge agoi katuget nebo logoiwechuton. Kitaunen logoiwechuton chetinyegei ak banwekab oret ole kaimuch kotestai banwekab oret che kotokyingei kabwatet nebo biik chekiibet sobonwekwak, biik choton cheite konom chekiibet sobonwekwak anan konyor alak kokotonosiek en banwekab oret chekibo kenyitab 2024 chekimuch kosuldaen neranik choton chebo Gen Z banwek choton en tarikit 25 arawet noton nebo lo konerekyin belitab rabinik nekibo kenyit noton nebo 2024. Banwek choton bo oret kindochin kandoik chebo opposition chekiboto nekikomuny Raila Amolo Odinga en kasaraton ko kiik banwekab oret chekiechekitun mising kot kotumdum emet akobit asenet neboto kebel kot neking'ote ng'atutik ak rebetab malik en biikab boror. Konamgei ak noton ko koimuch kotet kandoik cheesio serikali cheboto Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, Martha Karua, Eugene Wamalwa, James Orengo en kwenutab kandoik alak cheesio serikali banwekab oret en tokyin nebo kibwaten neranik cheite konom che kiibet sobonwekwak kosubkei ak kimnotet nekimuch koboisien ofisaek chebo polis en kasaraton. Katestai banwek choton en nganasok cheechen cheboto Nairobi, Mombasa, Kirinyaga en kwenutab nganasok alak ole kosubkei ak biik alak en choton chekaimuch kosuldaen banwek choton kokaib ichek boroinoton en konyit nebo bichoton kimuch kobet sobonwekwak en banwek choton kibo 2024. Wewe si Gen Z, wewe ni mwizi. Hiyo naye ni dawa ya kwanza. Na dawa ya mwizi naye ni kufunga ama aende nyumbani ama auliwe. Hiyo ni dawa ya kwanza. Ya pili naye ni Gen Z wakikumbukumbu ama wakijipanga kukumbuka wale vijana ambao wenzao ambao waliuliwa, ambayo wakati wao iliisha. Bado tunasema kwamba familia ya hao vijana ambao ni wenzetu, poleni sana, na bado siku yenu itaendelea kukua. Na tunasema kwamba biashara itaendelea, lakini kwa vile leo hawa wafanyabiashara wa Nairobi County bado waliamua pia wakuwe na kumbukumbu wa hao vijana. Wakati tulijitokezea 25th June kuitisha haki yetu, yeye kuenda kumuitisha haki yetu, kitu ya kwanza yeye mwenyewe ni kutoa askari ama amari yote Kenya mzima. Vijana wao mchagua akasababisha kalie kiti, akatoa order wapigwe risasi. Ni kweli ama si kweli? Si ndio? Kaimuch kong'ololchi sirikab logoiwek en kasarwek ak komaswek cheterter kandoik chebo komosta neesio serikali ak kotinye komwa kouni ole kang'ong kole yenam kandoinatet en eboni kobendi koyoe betuniton koek betut nebo kamung'et. We wanted actually to lay the wreath on the grounds, the precincts of Parliament. That was not possible because Parliament was barricaded and the whole town was actually barricaded. It was completely barricaded with a wire fence, and that this thing will continue next year and in subsequent years. We were told that today was going to be a normal day. It was not a normal day. And they don't talk about a normal day when people have been killed. This is a day when people were brutally murdered and assassinated. And we, together with our friends in the opposition and in the movement for change, we are going to make sure that that political objective is realized. That when the people say it will be a public holiday, they have the last say. And today it has turned out to be a public holiday. And as the incoming government, we will ensure that future memorials on this day will be formalized as a public holiday to celebrate the courage of our young people who came out to demand good governance, to demand accountability. So today's march was a march for justice, a march for accountability. It's not enough that this government has given 3 million shillings to the families. What the families are asking for is justice.
na bado nitashukuru Mungu. Mr. President, wacha tu June 25th ikuwe holiday ya watoto wetu wapoteza, lakini tunataka justice. Mimi kama mama wenzangu tunataka justice. Hiyo compensation iwezi rudisha hai, na hata hiyo justice haitarudisha, lakini itatupea amani. So hao maskari walioua watoto wetu, at least tukae na amani. Fanya vile manchi vingine wamefanya, wametoa maskari, na hata we umeona watoe, unawajua. En kasaratan ko imuch kotononso mung'aroshek en kanaswechoton koboto rutoiwek ak loiset. Kakimuch kora kenam koitet neo nebo biik chekamiten en bonwechoton ak tetat kiitita kapkirwok ole kosipkei ak Douglas Kanja ne ine ko Inspector General nebo Police ko tetat kiitita kapkirwok bichoton kakinam asikobit kirwokyi kotinygei ak noton. And I'm happy to report that even in Nairobi town, I have seen Kenyans laying, less than 4 hours at Parliament there, and they were escorted by police in a peaceful way. And I'm happy. I'm happy as the Inspector General because we want a peaceful country, all of us. And security of our country is a collective responsibility for all of us. But if there is any person who has been arrested by the police, the usual procedure must follow, whereby the available evidence is reviewed, and if it can be able to stand before a court of law, then they will be taken to the court. If that is not the case, then set free immediately. Ripoti chini ya Aasai TV, kainenyu ko Aasai Kiplangat. Agen kanaset nebo Eldoret ko kamiten kalyet ak mamiten yautik alak tugul chebo ng'emetab kalyet anan ko wechetab malikab boror. Ole Koilos County Commander nebo Uasin Gishu Wilberforce Sicharani meng'ik chebo county noton che kaikimit kalyet amayan keboisien en oret ne makararan. Ole kacher ichek kotestai koamda kalyet akoten kasarta nekitokyingei bonwek chebo oret chebo Sabasaba. Naitwa Sicharani Wilberforce. Mimi ni County Police Commander wa Uasin Gishu County. Pamoja nami niko na CCIO ambaye anashughulika na mambo ya ujasusi Daniel Muleli, na baadhi ya maafisa ambao tumefanya nao kazi katika siku ya leo. Tuko na maafisa kutoka kikosi ya General Service Unit, tuko na kikosi ya Anti-Stock Theft Unit, tuko na maafisa kutoka Kenya Prison, tuko na maafisa kutoka mbalimbali. Na kwanza tushukuru Mungu kwa sababu tumekuwa na utulivu sana katika mji huu wa Eldoret. Kuanzia jana, siku ya jana, sisi hatujalala. Tumeshikilia doria na bado tunashikilia doria na kuhakikisha kwamba kuna usalama katika eneo hili ya Uasin Gishu na hasa mji wetu wa Eldoret. Katika eneo hili hatukukuwa na kisa yoyote, tumekuwa na utulivu. Na kwanza nishukuru maafisa wangu ambao tumefanya kazi pamoja na wao. Wamefanya kazi vizuri sana na wakashikilia doria kwamba hatukukuwa na kisa yote ambayo imeripotiwa. Hatujakuwa na maafa yoyote, hatujakuwa na mali ya watu ambayo imeharibika, hatujatumia hata tia kazi moja, hatujapika hata risasi moja. Kwa hivyo hiyo ni plus kwetu kwa sababu tumefanya kazi kwa njia ambayo inastahili. Na washukuru sana hawa maafisa kwa sababu wameshikilia. Na pia nishukuru wananchi wa Eldoret na hasa Uasin Gishu County. Nyinyi ni watu wazuri sana kwa sababu mmeweka amani. Hasa vijana bodaboda hamuja kubali kwenda katika barabara kwenda kupikana vita na polisi ama kwenda demonstration. Na tunawahimiza vijana muendelee namna hivyo. Hii nchi ni yetu na tuko nchi hii tunaipenda, na nchi hii nyinyi ndio mtaongoza nchi hii miaka ambayo inakuja. Kwa hivyo tuendelee kuweka amani hata tarehe 7 ambayo inakuja, tuweka amani. Tusikubali watu wachache kututanganya kwamba sisi twende kwa barabara, twende tuaru mali ya watu. Hiyo mali ni mali ya watu wetu. Watu wetu wanafanya kazi mahali pale. Kwa hivyo tuweka amani, na pia tushukuru viongozi katika eneo hili
ambayo wamekuwa wanahubiri amani. En kasaratan koboiboenchi minista nebo ripsetab kalyet en emet orit Kipchumba Murkomen kit nekamwa kole kakisuldaen bonwechoton bo oret en oret nebo kalyet ak makibaorionchi ng'emetab malikab boror ole kailos akowekyi kongoi biikab emoni chekaimuch kosuldaen bonwechoton. Kailos kora boisiet neo ne kaimuch koyai ofisaek chebo ripsetab kalyet koter kiplelutinik che katinye tokyin nebo kong'em malikab boror. Tumeshukuru sana kama idara ya usalama kwa sababu ya vile Wakenya siku ya leo walijitokeza kuendelea na kazi zao, na tunawashukuru wale ambao walifanya maandamano kwa njia ya amani, na pia tunawashukuru maafisa wetu wa polisi kwa sababu ya kazi nzuri walifanya kudhibiti wale wauni ambao walikisia kukuja jiji la Nairobi kuharibu mali na kuumiza wananchi. Na tunawaambia pole wa Kenya ambao pengine kwa njia moja ama nyingine tuliwaharibia wakati wao wangekuja ofisi ama kazi ama biashara kwa sababu ya ile kazi tulifanya ya usalama. Tunasema ya kwamba kwenda mbele Wakenya wakifanya maandamano kwa njia ya amani kama vile tuliona kwa sehemu zote za Kenya itakuwa ni sawa, na tutaweza kuhakikisha kwamba kila Mkenya anafurahia haki zake za kufanya maandamano. Pia ningependa kupongeza sana watu wa Mombasa kwa sababu kwa miaka 2 mfululizo wamefanya maandamano kwa njia ya amani, na wameonyesha kwamba inawezekana kwamba polisi wanaweza kufanya kazi pamoja na wananchi. Na uliona vile walikuwa wanatembea kwa mwendo wa aste pamoja na polisi wakiendelea na mambo ama wakitangaza maneno ambayo walikuwa wanataka kutangaza, na nimefurahi sana kwa sababu ya hiyo. It's only in Nairobi that there was a inconvenience as a result of what I told you last night was available intelligence report that some people wanted to bring in goons and criminals to do looting and to attack innocent civilians. As a result of the security measures carried out by police officers, which included mounting security checks, unfortunately some people were inconvenienced. But also that some security installations and protected areas under the law were protected by the police. That includes Parliament and other protected facilities that have been targeted before. Politicians all over the country, as you know, and you saw them, tried to take advantage of this day, and they went about all over the country from yesterday, the day before, trying to say all Kenyans must come to the streets. And I think they saw it for themselves that Kenyans are tired. They are tired of political rhetoric. Kenyans would love to have such an opportunity when people are doing such commemoration. The most affected people and those who will stand with them in solidarity will not be doing so to milk political capital or to get political capital from it. Konamgei ak logoiwek chekaran kole tage kotinygei ak chametabgei nebo nekirubeiwotab president en kasartage, Rigathi Gachagua komwa Murkomen kole mamiten tetutik alak tugul cheyachen cheketokyin kandoindet noton kobaten logoiwechoton kobo polatet kityo. Allegations from the impeached deputy president on the danger of his life. I must say that in his usual manner, that is who he is. We are used to his normal song. Most of those things that he was talking about, he's going to be assassinated, he's going to be done this. He's just he likes to be, he's a cloud chaser. So every public, something that is of great interest, he likes making it always about him. About him, himself, him and myself, and so forth. That kind of a human being is, I think, is a medical case. Kaitita ako chikil tesetab tai nebo teksetab Bomas International Conference Center kandoindetab emoni Dr. William Ruto en kanasetab Nairobi ole kayomis kole tinye tetutik chebo kotech ine hotelishek che echen ak kebeberta nebo mung'aret en kebeberaton bo Bomas of Kenya.
Kora komwa President Ruto kole tinye tetutik chebo ketech kiwanjet nebo urerioshek anan stadium en kebeberta noton nebo Lodwar. Ukimaliza hii conference kuna hoteli 3, kwanza si hoteli moja. Kuna hoteli 3 hapa. Bado mko na kazi hapa. Ngoja kidogo. Ndio. Sasa hii hoteli hapa tunataka mkimaliza hapa mnaingia kwa hoteli. Kuna hoteli 2 hapa, kuna mall. Tunataka kujenga mall kubwa hapa. Sawa? Alafu kabla mtatoka hapo tunataka kujenga arena pia. Alafu mkimaliza tunaenda airport. Unasema tuendelee namna hiyo? Basi hiyo ndio kazi mimi. Unajua hii Bomas imepangiwa miaka mingi. Lakini nilisema juu, chini, kulia, kushoto, mbele na nyuma, hii tujenge. Ndio hii? Si wale jamaa walikuwa wanasema ati haiwezi jengwa. Mungu amesema hii Bomas ndio hii? Kwani tumezungumzia miaka ngapi hii Bomas? Ni karibu 25 years. Kwa hii mjengo si ni 1.5 years. Unajua tulikubaliana ya kwamba Kenya lazima tupange vile vijana wengi watapata nafasi ya ajira. Na ndio sababu tukafanya program kubwa ya housing. Tukafanya program kubwa ya markets. Tukafanya program kubwa ya hostels. Program ndio hii ya Bomas. Ile stadium ya Talanta tunajenga ingine 28. Nimekuwa na watu wa Turkana mpaka Lodwar tunajenga stadium. Ni mnanielewa? Stadium ilikuwa inajulikana tu hapa Nairobi nini, nikasema hii Kenya lazima tutembee, tukitembea pamoja. Kila sehemu ya Kenya itembee. Na ndio tumekubaliana ya kwamba hatutaki siasa ya chuki, hatutaki ubaguzi, hatutaki ukabila, tunataka tuungane tuwe pamoja. Si ndio bwana? Kagosom katuyetab kee nebo chemung'arainik chebo matatu kubun county noton nebo Kericho. Matatu Owners Association ketikab karishek kosib ng'atutik en atkai tugul. Kang'alali ichek en taonitab Kericho yekan kowongei lewenisiet ne kakiyai akokwai kandoikwak chebo SACCOs 13 chebo matatu. Winnie Towet ak koindab logoichoton. Aasai Rotich ko nekakilewen koek nebo ng'echeret nekasom chemung'arainikab matatu koyochi karisiekwak chikilisiet ak kosib magutik tugul chebo kibagengeit netononjin chametabgei en ortinwek NTSA. Kit nekimoche en SACCOisiek chuchok kemoche keker kele kakirib ak kisub ng'atutik chenyolu. Moche kerib karisiekyok keker kele kakiyai inspection karisiek asikobit komakiimech en barabarosiek yon kiyoe kasisiek en ireyu. Nyolu echek tugul keker kele chekakelewen en betutab raini keyai boisiet koek boisiet agenge ak keker kele kakiimproven kasitab matatu en Kericho. Kot ketesot keba bakat olimbo Nairobi amun kitinye routes chebendi Nairobi, Kisii, Kisumu. Keker kele kakiyai kasit asikobit kotoretech en maisha nenyon en kasitab matatu association. Nyolu keker kele kakiyai inspections en karisiekyok kou yenyolu en ng'atutikab NTSA. Kerib karisiekyok kotililekitun asikobit yebendi biik kolonye kokeres kocham karisiek chekakirib en oret nemie. Ketil kartasisiek anan driving license chebo drivers, tuguk chenyolu en NTSA keker kele kakirib en oret nemie. Kibendi ke-involveni, kibendi kenyoru biikab county governor asikobit kearrangen ole nyolu kiburten en stage. Keker kele kakipangan stage nemomi ng'alekab chukirwote chutimote en ortinwek. Kepangan nemomi karit newendi chorwoyote chemanamege ak kiy. Keker kele kakirib ichoto kabisa. Ak kikochi kora report police en ireyu koker kole karibwech defaulters chekonu shida cherwoyote en ortinwek chemasubi ng'atutik chenyolu keyai. Kayomis kandoichuton kole bendi koboisie en kibagenge ak kibagengeisiek chetononjin chametabgei en ortinwek koker kole kabit chametabgei en kiprutoinik. Tumechagua chairman, vice chairman, secretary, treasurer na spokesman. Yale ambayo tumeyatilia mkazo ni kwamba tutakuwa na utaratibu ambayo utakayoendesha biashara yetu katika Kericho County, ikiwemo
stakabadhi zinazohitajika kwa magari zetu na hata kwa ofisi zetu. Tutashirikiana na ofisi ya serikali kuu na serikali ya county kuona kwamba biashara yetu ya transport ya uchukuzi imetilia mikazo yale ambayo yanayohitajika na imeheshimika, haswa sana sehemu ambapo magari zetu zinaegezwa. Tutarudi kupatana na county tuweze kuwasiliana na kuweka mikakati na mipango kamili vile ambavyo gari zetu tutakavyofanya kazi hapa Kericho. Tutafanya kazi yetu kulingana na majukumu na wajibu wa sheria ambazo zipo katika ukumbi wa sheria. Tunaahidi kwamba kuanzia leo na kuendelea hakutakuwa na kigugumizi katika sekta ya uchukuzi. Kama sekta ya matatu tuna challenges nyingi, haswa sasa tunalalamikia ama tunalia sana kwa mafuta, sababu biashara yetu mafuta yakiongezeka tunakuwa na shida, sababu abiria hatuwezi kuongezea bei. Na pia pande ya stage vile ambavyo mahala ambapo tuliwekwa kama stage, ijapokuwa tunaenda kuketi chini na viongozi wa county tuweze kutatua, iko sehemu ambayo imejificha sana, lakini ni mambo ambayo tutaketi na county tuweze kuyatatua. Kaboisien kasaraton komwa kole katesentai tetutikwak chebo loiset kou atkai tugul en betutab raini nekakibaoronji bonwekab oret en kebeberwek alak en emet. Sisi wana Kericho, wana matatu owners, tulijua kwamba siku ya leo kutakuwa na maandamano, lakini tuliagiza wafanyakazi wetu kwamba hatuheshimu wala hatutambui maandamano, sababu sisi ni wanabiashara. Sisi yetu ni kutafuta. Tuna madeni ya kulipa na tukiandamana hatuwezi kupata chochote kulipa deni zetu. Kwa hivyo ukienda kwenye barabara zetu leo utapata magari yetu yakifanya biashara, watu wetu kwenye stage utawapata wanafanya biashara kama kawaida. So kwetu hapa Kericho na hata county mkabara hapa hatuna maandamano, hatutambui kabisa maandamano. Arwote jini Aasai TV Logoywekab Emet kobun county nebo Kericho, kainenyun ko Winnie Towet. Taunet nebo tetutiet nelel nebo somanet nebo CBE en sekta nebo somanet en emoni kotinye tokyin nebo kong'ong ak kokanapta talentaisiek cheterter chetinye lagok chemengechen ak imuch keripchi ichek talentaisiek choton asitun konyorunen kelchin en betusiekwak chemiten tai. Kamuche kusikong logoyondonoton en koindo. Angel Malaika ne kipsomaniat nebo greditab 8 en sukulitab Tenwek Day Comprehensive ko agenge en kipsomaninik chekokong'ong talentainyin en somanet nebo CBE. Ole kimuch ine kosir kitabut nenaat kou The Power of CBE anan kimnatetab CBE. I'm a grade 8 learner and I've written a book about the power of CBE in me. It contains about empowering the children that they have to balance their academics and their talents. Kamwa kole kitinye karwotitoet nebo koik sirindet nebo kitabusiek kong'eten ming'inotenyin ak tinye kora keret nebo kosomanchi literature ak koik agenge en sirik cheechen chebo kitabusiek en emoni. I have always been dreaming of writing novels and set books until when I was 5 years old of age. I started singing a song called Tupendane, guided by my lovely mom, and I'm so happy, and that's why I knew that I had much more ahead of me. It's the right time because this CBE which has come has let me perform and nurture my talents well, to have self-determination and to also be proud of their talents because hard work pays. Kamwawech konetindenyin Dina Langat kole Angel ko kipsomaniat nechome ak kokilchingei somanet. Ole kates kole koimong ine talentainyin kasarta ne kayamkei. Okay, Madam Dina Langat, class teacher for Angel Malaika. The one was a book launch on Saturday, that is 27th of June 2026. I'm grateful. I've known Angel since she was a young girl up to date. She has passion in writing. She's a good English student, a good English learner in my class.
She has been having that dream of writing a book, and for her, recognizing her dream at this early age, writing that book, The Power of CB in Me, makes it, we appreciate the government for introducing the current education system that we have, which nurtures talent since they are young to this now. Now, recognize that talent at a very young age has really made us proud. As a school, we are very proud. We have been supporting her all through, ups and downs, making sure that everything she aspires to do comes true. Diana chepkorir ko kamenyin nekamwawech konamkei ak inendet. Angel ko ki talented kid kongeten akobo 5 years old ne ele kyotoret Angel ako support in any way necessary. Angel kotindoi talantaishek chechang, a poet, an artist, ako yoe tuguk chechang. Amwoe kongoi kabisa en Tenwek Day Primary School ngamun kikotoretwa lakwet, kikoribwon akonetwon. Angel ko chito ne lakwet kora nemo kergei ak alak chotinye. Talentaitab Angel ko ter kabisa. Ako inendet ko ready tam kong'ololjin biik en village, tam koyumote lagok ak kong'ololjin akobo sobet, akobo kitabusiek, akobo choranet ak tienwogik. Zaccheaus Rotich ko kanetindet neo en sugulinoton nekamokyi inendet konyorchigei toretet asikomuch kotesentai talentainyin. Lakwani ko koit taraitai amun koit en at a level nekole lakwani a very good and wonderful foundation. Kenyor lakwet en especially primary of JSS Junior Secondary School. At this particular time, so I think she is one of the best writer in Kenya. And I think even she's the only one in Bomet County. Chamela kwana ko soma novels. Lakini sometimes kona koranan short off. She is an orator en ngalaga kitabusiek. Lakini takitore lakwan. Tatunyor lakwan ko sponsor. Chito nemuchi kotore lakwani sikwo along a distance en ngalaga education. Kikere kele lakwani koborchingei sigik lakini muche ko mait kiwango nekimache. Kontakanyoru a well wisher nemuche ko promise lakwani kolenji if you perform well in KCSE exams, I'll sponsor you to one of the national school. We have Ndatu Siche Lakwani a sponsor. Amusire, she's academically clever. Lakini konta hapsire, kogose motabete school. Tetat kolumda ine kitabunoton en betutab Jumamos tarikit 27 arawaniton en kenyiniton. Kindly attend my book launch. It will be held at my school here, Tenwek Day Primary School, the School of Champions, on the 27th, this coming Saturday, 2026. You are welcome all. Kindly the leaders of Bomet County, kindly come to my book launch and kindly come here and support me. Somanet nebo CPC ko konaptoi ako kimite talentaisiek en lagok en sugulisiek ak wendi noton ko konaptoi ako toreti sobonwekwak en betusiek chemiten tai. A reportejini Aasai TV kong'eten Bomet, kainanyun ko Aasai Kiplangat. Ak yekikesu logoiwechuton ko kakomach membayatab kot neking'otin ng'atutik nebo Sotik Ambassador Francis Sigei nebo ng'echeret en Department nebo korik ak tetutik chebo nganasok anan State Department for Housing and Urban Development kosipkei ak nekitelelti chebo County Assembly anan member chebo Assembly inoton bo Borore. The project, which commenced in 2025, was expected to improve access to decent and affordable housing, create employment opportunities, and stimulate economic activity within the constituency. However,
Implementation has experienced significant delays and has since stalled despite the contractor having mobilized to the site and commenced works in accordance with the contract. Honorable Speaker, it is alleged that the contractor has not received any payment since the commencement of the project, and he has therefore issued notices to suspend works and subsequently terminate contract, citing breach of contractual obligations by the procuring entity. Honorable Speaker, it is against this background that I request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Housing, Urban Planning and Public Works on the following. 1. Current status of Swatik Affordable Housing Project, including commencement date, contractual completion date, duration of the delay, percentage of works completed, and the amount certified and paid to date. Number 2, confirmation as to whether the ministry is aware of the contractor's notices to suspend and terminate the contract and measures in place to resolve the outstanding issues, facilitate the resumption of works, and ensure completion of the project. And lastly, number 3, financial and legal exposure, if any, that the government is facing arising from delayed payments and stalled project, and measures in place to safeguard public funds and project taxpayers for potential losses. When you listen to such kind of reports that we have stalled projects under affordable housing program, it is too unfortunate, Honorable Speaker, because this is a levy, meaning money is available. And why should they delay paying and work stall? It is, what are we communicating to Kenyans? When our payslips are reduced, this is a levy, meaning money is available, pay, and let the projects be implemented, Honorable Speaker. Because even in Turkana, the same is happening. It's the same thing. Projects that were started are still dragging. They are not completed within the timelines specified, Honorable Speaker. Chitab kolenjin kunan kokosir dakikoshek sosomu ak tisab en sait somok en olebo studio nebo Aasai TV Kenya. Ako yoton kokeratuch logoiwekab emet nekasomanun kwenenet Aasai kiplangatestai iker ketesiet nebo Aasai TV amun ketesiet ne ituitos bororiet amakon kembout netala.